Hai, gue Percaya dan kembali lagi di sesi coba tiru style dari karya orang. Dan di sini gue akan niru stylenya Yes, mostly Seven. Penonton gue udah pasti tahu lah siapa dia. Gue usah gue kenalin. Banyak banget orang yang pakai style dia. Good job mostly. Sebenarnya gue udah sering banget sih pakai palet ini. Mungkin dari segi stretchingnya kali gue nggak ada yang niru, ada yang gue improvein lagi. Tapi di sini gue akan semaksimal mungkin buat miripin seperti style dia. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja ke videonya.
Marchings and April showers make way for heavy light flowers, and then comes you, a moon and you. Marchings and April showers make way for happy hours and daytime, noontime, love time, and you.
March winds and April showers make way for sweet May flowers, and then comes June, summer and you. March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga kalian enjoy. Dan tadi gue salah milih bahan fotonya. Jadi gue agak keliru di pas bagian rambut yang sebelah kiri ya. Itu kan hitam semua gitu. Jadi tadi gue bingung improvein rambutnya. Jadi ya udah deh, backgroundnya coklat semua. Kalau kalian mau request siapa lagi yang harus gue coba stylenya, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga ke channel ini biar gue bisa terus produktif buat bikin video. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue. Oke, gue Asif Jaya. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace.